phiền não hay giáo pháp Như Lai. Kính chào quý khán thính giả và các em thanh thiếu nhi đang lắng nghe chương trình bài học hay của SBU TV. Kính thưa quý khán thính giả, kính thưa quý phụ huynh, đây là chương trình dành riêng cho các em thanh thiếu nhi, nhưng quan viên kính mời quý phụ huynh cùng nghe kể chuyện với các em để quý vị giải thích những từ ngữ khó mà có thể các em không hiểu. Các em thanh thiếu nhi thân mến, chúng ta sinh ra trên đời là vì các nghiệp đã tạo từ các kiếp trước. Nghiệp mà chúng ta đã tạo thì có cả tốt lẫn xấu. Cho nên, nếu những kiếp trước chúng ta có làm việc tốt, biết giúp đỡ người, thì ngày nay sẽ có người thương mến và giúp đỡ chúng ta. Tuy nhiên, nếu kiếp trước chúng ta có mắc nợ ai đó mà không chịu trả, thì trong đời này có khi sẽ bị người khác chiếm đoạt tài sản hoặc làm cho chúng ta đau khổ. Vì thương mọi người lúc nào cũng tạo nghiệp để rồi chịu khổ hoài, nên Đức Phật đã dạy rất nhiều bài học về nhân quả. Nếu ngày nay chúng ta luôn luôn biết sống thiện lành, không có ý hãm hại hay lừa dối ai, thì từ từ chúng ta không còn đầu thai trở lại cõi đời trần ai này, mà sẽ được lên cõi Phật để có cuộc sống an lạc. Còn những ai gieo tạo nghiệp xấu ác, hại người khác, thì tự nhiên họ sẽ bị quả báo xấu, có khi phải làm con vật rất đáng thương. Hôm nay, cô quan viên sẽ kể cho các em nghe sự tích con khỉ, để thấy được rằng nếu sống hiền lành thì luôn gặp việc tốt xảy đến cho mình, hoặc gặp người tốt giúp đỡ mình. Ngày xưa, có một người con gái nhà nghèo. Cha mẹ mất đi không có tiền làm tang ma, nên cô phải vay tiền của một trưởng giả để chôn cất cha mẹ. Sau đó, cô gái phải đến nhà trưởng giả làm đầy tớ để trả nợ. Nàng phải làm việc quần quật suốt ngày, lại bị chủ đối đãi rất tệ. Cái ăn, cái mặc đã chẳng có gì, mà thỉnh thoảng còn bị đánh đập, chửi mắng. Vì thế, cô gái tuổi mới đôi mươi mà người cứ quắt lại, trông xấu xí, bệ rạc hết chỗ nói. Ai trông thấy cô cũng khinh chê vẻ ngoài xấu xí của cô. Một hôm nhà trưởng giả có giỗ, cỗ bàn bày linh đình, họ hàng bạn bè đến ăn uống đông đúc. Trong khi đó thì cô gái phải đi gánh nước luôn vai không nghỉ, không ai cho cô thứ gì để ăn lót dạ cả. Lần gánh nước thứ 10, cô gái mỏi mệt quá, ngồi lại ở bờ giếng. Tự nhiên cô thấy nhớ cha mẹ, rồi tủi thân ôm mặt khóc. Lúc đó, một ông cụ già có vẻ đâu từ xa lại, dáng điệu mệt nhọc, đến xin nước uống. Cô vội quẩy gánh xuống giếng, vụt nước lên cho ông cụ uống giải khát. Ông cụ uống xong lại đòi ăn. Cô gái nhớ tới phần cơm của mình chưa ăn, bèn bảo ông cụ ngồi chờ, rồi quẩy gánh nước về. Lần sau ra giếng, cô lấy cơm trong thùng đưa cho ông già và phân trần: "Họ để cho con toàn cơm cháy cả, cụ ăn tạm cho đỡ đói." Ăn xong, ông cụ hỏi nàng: "Hồi nãy làm sao con khóc?" Cô gái ngập ngừng cúi mặt xuống không trả lời. "Ta là ông Tiên," ông cụ nói tiếp. "Ta thấy con có lòng tốt nên rất thương. Nếu con muốn gì, ta sẽ làm cho con vui lòng." Cô gái ngạc nhiên mừng rỡ, kể nỗi lòng với tiên ông. Thấy điều ước muốn của người con gái chỉ là làm sao cho bớt xấu xí, bớt gầy yếu. Ông cụ bảo nàng lội xuống giếng, hễ thấy bông hoa nào đẹp thì hút mật của hoa, sau đó sẽ được như nguyện. Khi xuống nước, cô gái chỉ chọn mấy bông hoa trắng để hút mật. Tự nhiên lúc lên bờ, nàng trở nên trắng trẻo, xinh xắn, đồng thời quần áo cũng biến thành những thứ tốt đẹp. Khi cô gái quẩy gánh nước trở về, cả họ nhà ông trưởng giả vô cùng kinh ngạc. Nàng xinh đẹp, dáng vẻ tròn trịa hồng hào, mạnh khỏe,
đến nỗi họ không thể nào nhận ra. Thế là họ xúm lại hỏi nguyên do. Cô gái thật thà kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe cô gái kể xong, ai nấy cũng muốn cầu may một tí. Họ lập tức đổ xô cả ra bờ giếng, mong gặp lại tiên ông để được trẻ lại và đẹp ra. Thấy ông cụ già vẫn còn ngồi ở chỗ cũ, họ sung sướng như người được của. Họ đưa xôi thịt ra mời tới tấp. Này này, cụ xơi đi, rồi cụ làm phúc giúp cho chúng tôi với. Ông cụ ăn xong cũng bảo họ lội xuống giếng và dặn họ làm y như dặn cô gái lần trước. Cả nhà trưởng giả tranh nhau xuống giếng. Dưới giếng lúc đó đầy hoa đỏ và hoa trắng. Ai nấy đều cho màu đỏ là đẹp, nên khi lội xuống giếng đều tìm hoa đỏ, múc lấy múc để. Nhưng không ngờ lúc lên bờ, họ không phải trẻ lại mà già thêm ra. Mặt mũi nhăn nheo, người trông quắt lại, lông lá mọc đầy người. Đằng sau lưng còn có cả một cái đuôi dài. Những người khác trong làng thấy vậy hoảng hồn kêu lên: Kìa, trông con quỷ, nó cắn bà con ơi! Nhưng lại có những tiếng khác vang lên: Đánh cho chúng nó chạy hết đi! Lập tức mọi người cầm đòn gánh xông lại. Cả họ nhà trưởng giả kinh hoàng bỏ chạy một mạch lên rừng. Từ đó, cô gái cùng với số người nghèo hầu hạ trưởng giả được hưởng những của cải do chúng để lại. Lại nói chuyện trưởng giả và họ hàng đành phải ẩn náu trong rừng sâu, ngày ngày kiếm quả cây nuôi thân. Chúng đi lom khom, áo quần rách nát trông rất thiểu não. Nhưng chúng vẫn tiếc của, cho nên thỉnh thoảng ban đêm chúng lại mò về, hoặc phá cửa ầm ĩ, hoặc ngồi trước nhà kêu gào léo nhéo suốt đêm, gần sáng mới trở về rừng. Thấy vậy cô gái và mọi người sợ quá, đêm đêm đóng cửa rất chặt. Họ bàn nhau tìm cách đuổi chúng. Họ bôi mắm tôm vào các cánh cửa, lại nung nóng rất nhiều lưỡi cày, đặt rải rác ở cổng nhà. Quả nhiên một đêm nọ chúng lại mò về. Theo lệ thường, chúng đánh đu vào song cửa kêu rít lên. Nhưng lần này chúng vừa mó đến đã bị mắm tôm vấy khắp cả người, hôi hám không thể nói hết. Chúng kinh sợ dắt nhau ra ngồi trước cổng quen như thói cũ, la hét dọa nạt. Nhưng vừa ngồi xuống thì bị các lưỡi cày nóng làm phỏng, thì chúng đã kêu oai oái, rồi ba chân bốn cẳng bỏ chạy lên rừng. Từ đó chúng kệt không dám về nữa. Sau này trong những khi lên rừng hái củi, người ta thỉnh thoảng vẫn gặp chúng. Thấy bóng người từ đằng xa, chúng liền truyền theo nhánh cây, lủi nhanh thoăn thoắt. Người ta gọi chúng là những con khỉ. Các em thân mến, người Việt Nam hay nói câu ở hiền gặp lành. Câu này có nghĩa là nếu ta đối xử tử tế, nhân hậu, sẵn sàng giúp đỡ người khác một cách hết lòng, không vụ lợi, thì trước sau gì ta cũng được đền bù xứng đáng. Những điều tốt đẹp sẽ đến với ta. Tuy nhiên, không nên hiểu đơn giản rằng làm ơn cho ai thì người đó sẽ trả ơn mình một cách sòng phẳng. Chúng ta nên giúp người mà không cần nghĩ việc họ sẽ trả ơn thì mới có kết quả tốt. Thực tế cuộc sống cho thấy nhiều người ở hiền đã gặp lành. Ông bà, cha mẹ sống tử tế, nhân hậu thì con cháu cũng được hưởng phúc, gặp nhiều việc tốt đẹp, may mắn. Nếu ta sống với mọi người có tình, có nghĩa thì mọi người cũng sẽ đối xử lại với ta như vậy. Tuy nhiên, các em cũng nên nhớ là trong cuộc sống không phải lúc nào ở hiền cũng gặp lành, mà có khi trái ngược. Nhiều người tốt lại lâm vào hoàn cảnh nghèo khó, kém may mắn, còn những kẻ ích kỷ, độc ác thì lại sống đầy đủ, xa hoa. Khi gặp cảnh khổ, chúng ta nên nhớ đến quy luật nhân quả, thì chúng ta vui vẻ trả quả báo xấu bởi cái nhân ác mà chúng ta gây tạo từ kiếp trước. Thêm vào đó, các em cần hiểu rằng hiền lành không có nghĩa là ngoảnh mặt làm ngơ trước cái xấu, cái ác, mà phải hiểu rộng ra là con người nên biết hướng tới điều tốt. Gặp kẻ xấu hại người thì phải đứng ra bảo vệ cho con người yếu thế, bảo vệ cho lẽ phải. Rồi trong thực tế chúng ta còn thấy
Có những người có vẻ hiền lành, nhưng thật sự chưa chắc họ là người hiền. Có thể chúng ta chưa thấy họ hung dữ thôi, hoặc họ có thể là những người sống rất ích kỷ, không quan tâm, giúp đỡ, bảo vệ cho ai. Có kẻ khi sợ hãi thì họ sẽ chấp nhận, đồng lõa với cái xấu, cái ác, miễn là họ được yên thân. Vậy để biết một người có hiền hay không thì phải xem người ấy khi họ đối diện với khó khăn mà họ vẫn giữ được đạo đức, không bị lung lay, không bán mình cho điều xấu. Nếu đối diện nghịch cảnh mà họ vẫn giữ vững thái độ hiền lành tử tế thì đó mới là con người hiền lành thật sự. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật dạy chúng ta rằng: nay than, đời sau than, kẻ ác, hai đời than. Nó than, ta làm ác, đọa cõi dữ than hơn. Nay sướng, đời sau sướng, làm phước, hai đời sướng. Nó sướng, ta làm thiện, sanh cõi lành sướng hơn. Các em thân mến, cô mong là các em luôn biết học hỏi lời Phật dạy, luôn biết làm việc thiện lành để cuộc sống được an ổn, hạnh phúc. Bây giờ cô quan viên xin chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em trong chương trình lần tới. Này con thơ yêu dấu, muốn xin ra tài nào, vương cung đầy phiền não, hay giáo pháp Như Lai. Hello everyone, welcome to our program of telling good stories to children and teenagers on the SBU TV network. We also like to welcome to the parents to listen in together in order to explain some of the meaning of the Buddhist terms the children may not understand. Dear children, we are born into this life as a result of the karmic actions we created in the previous lives. The karma that we created may be both good and bad. Therefore, if we did many good deeds in the past lives, such as helping those in need, then we will receive helping hands, love, and affection from many others in this life. However, if we have unpaid debts in the previous life and refuse to pay back, then in this life our possessions and properties will be taken away, causing us anguish and hardships. Because the Buddha felt sorry for sentient beings suffering, he taught many valuable lessons about cause and effect to guide people in the right direction. If a person lives a wholesome life and never harms or deceives anyone, then gradually they will cease to reincarnate to the mortal realm and be reborn into the Buddha's land to live peacefully forever and after. Those who sow evil karma and harm others will receive bad retribution and be reborn as abominable animals. Today, we have an interesting story called The Tales of the Monkey, which illustrates practicing good moral actions will lead to a fortunate opportunities and encountering great people along the way to support you. Once upon a time, there was a girl who came from a poor family. When her parents passed away, the family did not have any money to arrange funeral ceremonies. They borrowed money from a wealthy merchant to prepare her parents' burial services. After the funeral, the girl went to work at the merchant's house as a maid to pay off the debt. She worked hard every day, but was badly treated by the owner. They did not provide much food or clothing, and often ruthlessly beat and berated her without justifications. Because of the severe treatments, even though she was only 20-something years old, her back spines appeared bent and she looked unattractive. Everyone looked down on her and criticized her appearance. One day, the rich merchant
hosted a death anniversary for a past family member. He invited all relatives and friends to the occasion with plenty of food and drinks. Meanwhile, the girl worked tirelessly to carry water buckets back and forth from the well, but no one was thoughtful enough to spare her any food. On the 10th round of carrying the heavy water drums, the exhausted girl had to take a quick rest and sat on the edge of the well. Memories of her parents rushed back to her mind. She felt pity for herself and buried her face with her hands to cry. At the time, an old man appeared out of nowhere, politely requested for some water. The girl hurriedly pulled some water from the nearby well and served it to the old man. The old man then asked for some food to eat. The girl told the old man to wait while she carried the water back home and fetched the rice. On her return trip to the well, she brought along the rice and presented it to the old man. She said, "They only left me with these burnt rice. Please do not mind the burnt rice and eat it to lessen your hunger." After helping himself with the entire rice meal, the old man asked, "Why did you cry earlier?" The girl hesitated and lowered her face without uttering any word. The old man continued, "I am a fairy. I feel that you have a kind heart that I value. If you want anything at all, I can make it happen for you." The girl was taken back by the revelation and told the fairy all the unfortunate life stories. All she wanted was to become beautiful, less weak and skinny, and not be ashamed of her looks anymore. The old man directed the young girl to wade into the well and slurp the nectar of whichever pretty flower she liked to fulfill her wish. When she was in the water, she only picked white flowers to ingest all the sweet and sugary nectar from the flower. After she climbed out of the well, the girl suddenly turned into a beautiful person with white porcelain and radiant skin. Her ragged clothes were magically changed into a stunning dress. When the young girl returned, the merchant's family members were all surprised and amazed by her transformations. The young girl looked so healthy and beautiful, her skin was glowing in blush. The family members could not recognize who she was. They quickly cornered her and asked about the changes she had. The young girl told the truth about the fairy and the flowers in the well. When the story was finished, they all wanted a little bit of the good luck for themselves. The whole family rushed to the well and asked the fairy for a younger and prettier look, just like the girl had. They were so happy to have spotted the old man still sitting at the same place as if they had found a treasure. They immediately handed him a full bowl of sticky rice and meat, asking him to eat non-stop. "Take the rice, you need to eat it, then help us with our wishes." The old man leisurely munched down the offered rice. Afterwards, he directed them the same instruction he gave to the young girl. The whole family immediately scrambled down the well without any hesitation. They saw an abundance of flowers filled at the bottom, including red and white flowers. Every single person thought red is beautiful. So when they slurped all the nectars of every red flower they saw. However, after getting back up from the well, none were younger as they had wished for. Instead, all became older and had pale, wrinkly skins. The bodies shrunken and curled up. Long body hair covered the entire body, and long tails grew behind them. People in the village were shocked at the sight of the family creatures. They screamed, "Look at the devils walking around, don't let them bite you." Others chimed in, "Hit them and make them run away." They took out sticks and stones to chase away the disfigured family. The whole family was so horrified and fled to the deep woods to hide. From then on, the young girl, and along with other servants in the house
enjoy the wealth and the family that's left behind. The rich merchant's family had to hide deep in the jungle. Day by day, they had to hunt for wild fruits to stay alive. The body transformation made them unable to walk upright and had to stoop down when walking. Their clothes were tattered and all looked lost and confused. They all missed the wealth and treasure they once had. At nights, they would come out from the jungle to knock loudly on the doors, while screaming from the top of their lungs the entire night. When the morning came, they would retreat back to the jungle. Because of that, the girl and everyone in the village felt terrified and always locked the doors and windows tightly every night. The villagers discussed amongst themselves on how to chase away the creatures. They decided to smear shrimp paste on the doors and heated up the plows to scatter at the main entrance. As expected, one particular night, the monkey's family came out of the woods. Like usual, they swing on doors and houses, making a ruckus for the whole village. But this time, they were caught off guard by the shrimp paste that was splashed all over their bodies. They were frightened of the shrimp paste stench. They decided to go to their usual locations at the main entrance to scream. However, as soon as they sat down, they were prodded with the burning hot plows placed by the villagers. They screamed in pain and ran back to the forest. Since then, they didn't dare to come back. Later on, whenever the villagers would go to the forest to collect woods, they would sometimes run into these creatures up on the trees. Once they see the shadows of people approaching, they would immediately climb to the nearby branch to escape. From then on, they were called monkeys. Dear children, Vietnamese people often say, "Ở hiền gặp lành," meaning living wholesomely will result a peaceful life. This means if we treat others with kindness, sincerity, and have the will to help others wholeheartedly without any self-interest, then we will be rewarded with wholesome karma and good things will follow. Moreover, it should not be expected that helping someone means we will receive favors directly from the person we helped. We should help people without expectation of return favor. The reality of life allows us to notice many people living righteously, already receiving wholesome fortunes. Parents and ancestors who lived with kindness and performed many good deeds creates prosperity that benefits their children for many generations after. If we treat people with decency and kindness, people will treat us the same way. We should also remember that in life, not every kind person would immediately receive fortune's karma. Sometimes we will see the opposite of this expectations. There are those who are very compassionate but fall into poverty and unfortunate circumstances. There are those who are wicked, selfish, and merciless, yet they get to live in luxury and surrounded with opportunities. When encountering hopeless events, we should remember the law of cause and effect. Bad karmic predicaments are retributions from the bad deeds from the previous lives. Moreover, we should understand that living righteously does not lead to turning a blind eye to evil acts, and to explore the broad understanding that people generally want to perform good deeds. If we encounter wicked people, we should stand up to protect the weak and defend the righteous. Sometimes we would see people who seem compassionate on the outside, but they may not be genuine, or we have yet to see the aggressive and selfish side of their personalities. These people often only care about themselves and would not want to protect anyone else. There are those who are easily swayed by fear and willing to accept or take unethical paths as long as they can be safe. So, in order to truly determine if a person is compassionate or not,
we need to see when they face difficulties and see if they would still maintain their moral compass, whether they would not be shaken by the challenges in front of them and stray to the immoral paths. If they face difficulties and still remain gentle and kind to those around them, then they are truly compassionate. In the Dhammapada, the Buddha taught that one who does evil is tormented in this life, tormented in the next, is tormented in both worlds. Here he is tormented knowing, I have done evil. Reborn in realms of woe, he is tormented all the more. One who makes merit is delighted in this life, delighted in the next, is delighted in both worlds. Here she is delighted knowing, I have made merits. Reborn in realms of bliss, she delights all the more. Dear children, I hope that you will always learn and practice the Buddha's teachings and always to perform good deeds in life to find peace and harmony. Now we would like to say goodbye. See you again in the next story.